ஓம் பராசக்தியே நமः. ஓம் பராசக்தியே நமः. ஓம் சரவண பவா. நிறைவான മാതൃസ്മരണയോടെ, நிறைவான പിതൃസ്മരണയോടെ, நிறைவான ഗുരുസ്മരണയോടെ, நிறைவான ഈശ്വരസ്മരണയോടെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നടത്തും സർവത്ര ദൈവികമാണ് ധാർമ്മികമാണ് കൈങ്കര്യങ്ങളും സർവ്വ ഉലകങ്ങൾക്കും സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്കും എക്കാലത്തുക്കും വെற்றிக்கும் ആനந்தத்துக்கும் സർവ്വ മംഗളങ്ങൾക്കും ആധാരമായി உயர்ந்து வாழ வேணும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு ஓம் பராசக்தியே நமः. ஓம் சரவண பவா. விசேஷமான இந்த நவராத்திரி காலத்தில் നമ്മളെല്ലാവരും மிகப்பெரிய சேவைகளெல்லாம் ஆற்றிக்கொண்டே அந்த நவராத்திரி மகோத்சவத்தை நிறைவுபடுத்துகின்றது. ரொம்ப விசேஷம். சாட்சாத் பராசக்தியோட பிரத்யக்ஷ ஸ்வரூபமாக்கும் இந்த பிரபஞ்சம். பிரபஞ்சத்துக்கும் பராசக்திக்கும் பேதமில்லை. பிரபஞ்சமும் அந்த பராசக்தியும் നമ്മളെല്ലാം ஏகம்தான். இதோட ஒரு பார்ட்டாக்கும் നമ്മളെല്ലാവരും. കാരണം இந்த இயற்கையில் தான் நம்ம பிறந்தோம். இந்த இயற்கையோடு தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம். With this nature only we are leading the life. இயற்கையில் தான் நம்ம லயமாகின்றோம். Ultimately we will merge with the nature. சிருஷ்டியும் இங்கே தான், ஸ்திதியும் இங்கே தான், லயமும் இங்கே தான். Creation, sustaining and destruction all will take place here. எல்லாம் இங்கே தான். Everything will be here. வேறு எங்கேயும் நம்ம கண்டதில்லை. We did not witness these things anywhere else. സാങ്കല്പികமாக நம்ம കാണുவதுண்டு. There are certain things we may see. ஆனால் பிரத்யட்சமாக நம்ம இங்கே தான் பார்க்குறோம். But we are only seeing this place with our physical aspect. நம்மளுக்கு வாழ்க்கையும் இங்கே தான் இருக்குது. Our life is in this nature. நம்மளை வாழ வைக்கின்ற அனுபவங்களும் இங்கே தான் இருக்குது. All those experience which help us to lead the life, that also here. நம்மளுக்கு கடமைகள் ஆற்றுவதற்கு உண்டு அநேகம். அதெல்லாம் அதுக்கான மார்க்கங்களும் இங்கே தான் இருக்குது. We have many duties to fulfill. To fulfill the duties, we must select some path. All the paths are available on this nature. இதெல்லாம் நம்ம அடைவதுண்டோ, இதெல்லாம் அடைந்து கொண்டு நம்ம வாழ்வதுண்டோ, எல்லாம் இங்கே இருந்து தானே. Whatever we achieve, how we lead the life, all are here. பிரபஞ்ச சக்தி பராசக்தி. The nature's force is Parashakti. இயற்கையோடு நம்ம இயற்கையாக மாறணும். We must change ourselves in line with that nature. அதுக்கான மார்க்கங்கள் நம்மளுக்கு நம்ம ரிஷி முனிவர்களும் நம்ம முன்னோர்களெல்லாம் ரொம்ப தெளிமையாக காட்டி கொடுத்துருக்காங்க. Our ancestors, ancient saints and rishi showed us those avenues very clearly. அதுவே ஈஸ்வர ஸ்மரணம். That is the thought of the divine. ஈஸ்வர ஸ்மரணம் சமபாவம்ல எல்லாத்தையும் நம்ம சரியான முறையில் கண்டுகொள்ளுவது. So that with the thought of the divine, we see everything equally. இந்த ஈஸ்வர ஸ்மரணம் சக்தமாகும் போது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்த ஸ்மரணத்தில் கண்டுகொள்ள முடியும். When we enhance the thought of the divine within ourselves, we are able to witness that divinity all around us. பகவானை நம்ம ஆத்மார்த்தமாக சேவிச்சிட்டோன்னா, இந்த பராசக்தியை நம்ம ஆத்மார்த்தமாக சேவிச்சிட்டோன்னா, பராசக்தி நமக்குள்ள பிரத்யட்சமாகும். So if we offer prayers to Parashakti soulfully and sincerely, sooner or later the divinity will come within us. அது சூக்ஷ்ம ரூபத்தில் நமக்குள்ளே இருக்குது. அது இந்த ஸ்தூல ரூபத்தில் நம்ம பார்த்துக்கொள்ளணும்ல. It's already there in the subtle form, but we must witness that in our physical form. இந்த ஸ்தூல ரூபத்திலையும் அது பார்க்கக்கூடிய அளவில் நம்ம அதை உயர்த்தி கொண்டு வரணும். We must help and uplift of that divinity, then only we should be able to witness in our physical form. நம்மளோட ரூபத்திலும் பாவத்திலும் நம்மளுடைய செய்கைகளிலும் எல்லாத்திலும் இந்த பராசக்தியோட பாவம் பிரகடமாகணும். We want that Goddess Parashakti's reflection in our thoughts, words, action and our attitude. எல்லாத்திலும் இந்த பராசக்தியோட நடமாட்டம் இருக்கணும். We want to physically witness the effect of the Shri Parashakti. தேவதைகளால் நடமாடணும் என்று சொல்லும்ல. Often we say we want the influence of Devadas in our life. நம்மளுடைய நடைமுறைகளிலேயே அது
ஆடிக்கொண்டிருக்கணும். In our character, that must be reflected. அப்போ தான் அது நமக்குள்ளே இருக்கு என்றது நம்ம தெரிவிக்கிறோம். Then only we can express that divinity is within us. ஒரு பூவுக்குள்ளே இருக்கிற கந்தம் பூவுக்கு அருகாமையில் போகின்ற போது அது அருகாமையில் போகின்றவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கின்றது. So the fragrance of flower, you can enjoy it when you go closer to the flower. அது யார் பூவுக்கு அருகாமையில் போனாலும் அந்த கந்தம் கிடைக்கும். Whoever who goes close to the flower, they can enjoy that fragrance. அந்த பூவோட கந்தத்தை பூவுக்கு கூட தடுத்து நிறுத்த முடியாது. Even that flower can't stop whom can enjoy that fragrance. அது எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய அளவில் அந்த பூ இருக்கு. That flower has an ability to extend this fragrance to everybody comes close to the flower. அந்த பூவுக்கு அருகாமையில் போனாலும் அந்த கந்தம் கிடைக்கும். Even if you go close to that flower, you will have that fragrance. அந்த பூவுக்குள்ளே இருக்கிற தேன் யாருக்கு எடுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். So the nectar within the flower, whoever who has the ability to take that nectar, they can take that one. அதே மாதிரி நமக்குள்ளேயும் ஒரு சுகந்தம் இருக்கு. Within us, there's a fragrance. நமக்குள்ளேயும் ஒரு சௌந்தரியம் இருக்கு. Within us, there's a beauty. நமக்குள்ளே ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கு. Within us, there's a sweetness. இதெல்லாம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவும் கிடைக்கக்கூடிய அளவில் நம்ம இருக்கணும். All these things, people around us must able to enjoy that one. அதுக்கு சக்தி சாதனா ரொம்ப பிரதானம். For that, we must perform spiritual practices toward Sri Parashakti. இயற்கையோடு இயற்கையாக கூடுவது சக்தி சாதனா. The Shakti sadhana in terms of spiritual practice means be ourselves merging with that nature. அந்த சக்தி சாதனைக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். We must give utmost importance to performance of spiritual practices towards Sri Parashakti. சக்தி இருக்கு, அதை நம்ம சாதிக்கணும். The energy is already there, but it's we able to harness it. விதை இருக்கு, அதை மரமாக்கி அந்த மரத்தின் மூலம் நம்ம பழத்தை அடையணும். So you have the seed, you must plant the seed. The seed must grow into plant into tree. From that tree, we must able to enjoy the fruits. இந்த பூ கூட விதையோட தான் இருந்தது. At once upon a time, this flower it was existed in the form of the seed. இப்போ அது பூவோடு இருக்கு. Today is a fully blossomed flower. பூக்குள்ளே விதையும் இருக்கின்றது. Within that flower, there's many seeds. பாருங்க, அதான் பராசக்தியினுடைய லீலா. That is the playful act of Sri Parashakti. நம்ம எல்லாம் அந்த விதையை மரமாக்கி அந்த விதையால் அடைய வேண்டிய பழத்தை நம்ம அடையணும். But it is our duty to plant that seed, make sure that nature the plant properly to turn into tree. From the tree, we must have that fruits and enjoy that one. பூமியில் விவசாயம் எல்லாம் பண்ணிக்கொண்டு தேகத்துக்கு தேவையான உணவெல்லாம் நம்ம உயர்த்தி எடுப்பது உண்டு தானே. Through cultivation, we have the foods which is necessary for our physical well-being. அதே போல உயிருக்கு தேவையான உணவை நம்ம தேடி அடையணும். Same way, we must seek and achieve that essence which is necessary for our soul. அதுக்கான பணிகள் ஆற்றிக்கொண்டே நம்ம இருக்கணும். For that, we must continue to perform action. கர்ம சாதனையும் நமக்கு வேணும், ஆத்ம சாதனையும் நமக்கு. We need that. We must always focus on path of action, and on the and sort of actions toward the soul. கர்ம சாதனை நம்மளுடைய உருவத்துக்கு தேவையான வசதிகள் எல்லாம் உயர்த்துவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும்போது, ஆத்ம சாதனை நம்மளுடைய உயிரினுடைய உணர்வுக்கும் உயிர் பயணத்துக்கும் தேவையான உதவிகளை அடைவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும். When we perform the spiritual practices in terms of our action, that is enhance our physical well-being. Same way, to enhance the well-being of the soul, we must perform spiritual practices toward the soul. அதுக்கு തന്നെ നമ്മളെല്ലാം சொல்லும்ல, உயிரோடு இருக்கணும், உலக வாழ்வு நிறைவாக இருக்கணும். That's what we often say. We must alive and our worldly life must be complete.
உயிரோடு நம்ம இருக்கணும்னா ஆத்ம சாதனை வேணும். உலக வாழ்வு நிறைவேறக்கணும்னா கர்ம சாதனை So, வேணும். to be alive, we need to continue to perform spiritual practices toward the soul. To be in the world, we must continue to perform spiritual practices toward our action. நமக்கு ரொம்ப இச்சாசக்தி வேணும்ல. We need the abundance of willpower. நல்ல இச்சாசக்தி வேணும். இச்சாசக்தி இல்லாமல் நமக்கு ஏதாவது சாதிக்க முடியுமா? Without the willpower, we won't be able to achieve anything. இச்சாசக்தி வேணும், அதோட ஞானசக்தி வேணும், We want the willpower, also the power of wisdom. அப்புறம் கிரியாசக்தி வேணும். Then we need the power of action. மகாகாளி, மகாசரஸ்வதி, மகாலக்ஷ்மி. That's represented by Mahakali, Mahasaraswati and Mahalakshmi. இப்போ இந்த இச்சாசக்தி எப்படி வரும்? How can we get that willpower? அதுக்கு தான் ஆத்ம சாதனை பண்ணுறோம். For that, we must perform spiritual practices. நல்ல ஆத்ம சாதனை பண்ணும்போது அந்த இச்சாசக்தி நமக்கு கூடிக்கொண்டே வரும். When you perform spiritual practices, that will enhance our willpower. சாமியை கும்பிட்டா சாமியோட அருள் கிடைக்கும் தானே. If we offer prayers, we will have the grace. ஏதாவது ஒன்று நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம்னா அந்த சாப்பாடில் இருக்கிற சத்து நமக்கு கிடைக்கும் தானே. So when we consume the food, our body absorbs that essence or the nourishment from that food. பால் குடித்தா பாலுக்குள்ளே இருக்கிற சத்து கிடைக்கும் தானே. So if you drink milk, the body absorbs the nutrient in that milk. அதே மாதிரி நம்ம ஆத்ம சாதனை பண்ணும்போது அந்த இச்சாசக்தி நமக்குள்ள ரொம்ப விசேஷமாக வளர தொடங்கும். When we perform spiritual practices, our willpower will enhance. விளக்கில் எண்ணெய் விட்டு திரி வச்சு அதை திரி ஏற்றி வச்சா அந்த இடம் என்ன ஒளிமயமாக இருக்குல்ல. So you take a lamp and add oil, and with the wick you light the lamp. That brightness spread everywhere around you. எண்ணெய் ஒரு பக்கம், விளக்கு ஒரு பக்கம், திரி இன்னொரு பக்கம் இருந்தால் அங்கே வெளிச்சம் இருக்குமா? If we keep these things separated, like oil, wick and the lamp, nothing will happen. விளக்கோட எண்ணெய் இருக்கணும், எண்ணெயோட திரி இருக்கணும், திரியோட ஜோதி இருக்கணும். The lamp must have oil. Within the oil, we must have wick. With the wick only, we can light the lamp and have that flame. அப்போ தான் அந்த சுற்றலும் பிரகாசமாக இருக்கும். Then only the atmosphere around the lamp will be bright. அப்போ இருக்கிறத நம்ம சரியான முறையில் உபயோகம் பண்ணிட்டோம்னா அது நம்ம இருக்கிற இடமெல்லாம் வெளிச்சமாக இருக்கிறதுக்கு. Whatever we have, if we use that one in an appropriate way, that bring the light wherever we are. அதனால் நம்மளெல்லாம் நல்ல ஆத்ம சாதனை பண்ணி அந்த ஜோதி ஏற்றி வைக்கணும். All of us must perform the spiritual practices and light that internal flame within us. நம்மளை அடக்கமாக ஒதுக்கமாக இருந்து ஆன்மாவை அறிவதற்கான பயணங்கள் நடத்துவது மிகப்பெரிய சாதனா. The biggest spiritual practice is we must be humble and undertake spiritual practices to know our soul. எல்லாத்தையும் நம்ம அடக்கி கொள்ளணும். We must control everything. ஒரு யானை நம்மளுக்கு தேவைன்னா அந்த யானையை நம்ம அடக்கி கொள்ளுவது உண்டு தானே. See, suppose if you want an elephant, if you want to use that elephant the way for your benefit, then you must tame that elephant. ஒரு குதிரை நமக்கு தேவையான அந்த குதிரையை நம்ம அடக்கி கொள்வது உண்டு தானே. See, suppose if you want to use the horse for your purposes, first and foremost, you must tame the horse in such a way it will follow your instruction. ஒரு யானையோட சக்தி எவ்வளோ இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். We all know the power of the elephant. அந்த அளவுக்கு சக்தி நம்மள்ட்ட இல்லை. Definitely we know we don't have the same amount of strength. ஆனால் யானையை அடக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி நமக்குள்ளே இருக்குது. But we have an ability to tame that elephant. அந்த யானையை அடக்கி கொள்வதற்கு நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்தால் யானையும் நமக்கு அடங்கி வாழும். If we make a bit of an effort, that we can tame the elephant and make sure that elephant will obey our instruction. 12 அடி 15 அடி உயரமான யானையை 5 அடி 4 அடி இருக்கிறவங்க கொண்டு நடக்கிறது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. Often you witness the 5 or 6 feet mahout controlling 12 or 15 feet elephant. அதே மாதிரி ஒரு குதிரையும் நம்ம அடக்கி குதிரையோட சக்தி நமக்கு தெரியும் தானே. Same way we can control an elephant. We know the power of. Same way we can control the horse. We know the power of the horse. அதை நம்ம அடக்கி கொள்வது உண்டு, அதுக்கு மேலே இருந்து பயணங்கள் செய்வது உண்டு. Often we tame the horse and often we travel on top of that horse.
தன்னையே அடக்கி கொள்வதற்கான அந்த அங்குஷம் தனக்குள்ளே இருக்குது. அதை கொஞ்சம் உயர்த்தி பிடிச்சால் ரொம்ப நல்லது. We have the bull hook within us, within which we can control ourselves. So if we can take it out and use it, that will be beneficial for us. எல்லாத்தையும் அடக்கி கொள்வதற்கான வேகத்தை நம்ம காட்டுவதுண்டு. ஆனால் தன்னைத்தான் அடக்குவதற்கான வேகத்தை காட்டுவது குறைவு. Often we are very sweet to control everything around us, but we are a bit reluctant to control ourselves. அதை நம்மளுடைய முன்னோர்களெல்லாம் சொன்னாங்க, அடக்கமாக இருக்கணும், ஒதுக்கமாக இருக்கணும். That is the reason our ancestors always say, be humble. அடக்கி கொள்ளணும், ஒதுக்கி கொள்ளணும். We must control ourselves, and whatever not necessary, we must push away from us. உணர்த்தி கொள்ளணும். Then we must realize. உணர்த்தி கொள்ளணும். We must realize everything. இப்போ நமக்கு அடக்கவும் ஒதுக்கவும் வருகின்றதோ அப்போ உணர்த்துவதற்கான மார்க்கமும் தெரிகின்றது. When we are humble and refrain from unnecessary aspect, then we are able to see the path which will help us to realize. அதனால தான் நம்மளெல்லாம் நல்லா ஆத்ம சாதனை பண்ணணும். For that we must continue to undertake spiritual practices. அப்படியே லயமாகணும். We must merge with that one. அப்போ நமக்கு தேடுவதெல்லாம் காணக்கூடிய அளவில் எப்போவுமே பிரத்யட்சமாக இருக்கும். Then whatever we seek, we should be able to witness everything. இச்சா சக்தியும் நிறைவாக இருக்கும். எண்ணுவதெல்லாம் தெளிமையோடு தான் இருக்கின்றது. But then our willpower will be strong, and whatever we see, our thought process, that will be there with clarity. சொல்லுவதெல்லாம் நிறைவோடு தான் இருக்கின்றது. Whatever we speak, it will be complete. செய்வதெல்லாம் உயர்வோடு தான் இருக்கின்றது. Whatever the action we perform, that will be in an elevated level. நல்ல ஆத்ம சாதனை பண்ணுறது தான் மிகப்பெரிய ஆராதனா. The biggest prayer is performing spiritual practice. ஆத்ம சாதனை என்றது பிரிவினை இல்லாமல் ஒன்று கூடி வாழுவது. What is the meaning of spiritual practices? That is, you realize you and the supreme consciousness is one and lead the life in with that thought process. ஒரு நிமிஷம் நம்ம இப்படி இந்த உயிர் நாடியே உள்வாங்குவதிலேயே மனம் வச்சு பாருங்க. See, for example, in a practical, think practically. If you refrain from breathing, what will happen? அப்படியே சுவாசத்திலேயே மனசு வச்சு அதை ரசிச்சு பாருங்க. Or in other words, just focus on your breath and enjoy it and see that one. எல்லாத்தையும் மறந்துடணும். You must completely forget your surrounding and everything around you. எல்லாத்தையும் அப்படியே மறைச்சு வச்சிடணும். You hide everything, only focus on the breath. கண்ணை மூடி கும்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. That is the reason our ancestors and Rishi and saints say, close your eyes and offer your prayer. அது ஆட்டோமேட்டிக்லி அது நம்மளுக்கு உள்ள ஊறி இருக்கு. It's already there within us. கோவிலுக்கெல்லாம் போனால் கண்ணை மூடுவது அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆகும். Even when we visit the temple, even without knowing us, we close the eyes. நமக்கு தெரியும். அப்போ தான் நம்ம எதை தேடி வந்திருக்கிறோம் அது தெரியும். Then only whatever we seek and came to the temple, able to witness that one. எல்லாத்தையும் மறைச்சு வைக்கணும். We must hide everything. அப்புறம் தேவையானது உயர்த்தி வைக்கணும். Then whatever necessary, we must uplift that one. எனவே ரிஷிமுனிவர்கள் எல்லாம் காலம் கணக்கா மாயை கண்ணெல்லாம் மறைச்சு வச்சு மனக்கண்ணை திறந்து வச்சு உலகத்தையே கண்டு கொண்டதில்லை. That's the reason, same way the ancient Rishis and saying, they hide their physical eyes and had the eyes of the soul, and they identify the truth with that one. எல்லாம் பயணங்களில் எப்போவுமே மறைச்சு வைக்க வேண்டியது மறைச்சு வச்சு உயர்த்தி வைக்க வேண்டியது உயர்த்தி வச்சு கொள்ளணும். அதுக்கான பணிகள் ஆற்றிக்கொண்டே இருக்கணும். In our spiritual journey, whatever we need to hide, we need to hide. Whatever we need to uplift, we must uplift that one. நம்ம சொன்னதை அந்த சுவாசத்திலேயே நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் இல்லை 1 நிமிஷம் அப்படியே மனம் வச்சு அதனுடைய அந்த பிரயாணத்தை நம்ம ரொம்ப அவதானமாக கவனிச்சிங்கன்னா
അതിലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു രസം ഇരിക്ക്, അതിലൊരു ലയം ഇരിക്ക്. So if you can, for few minutes, focus on your breath. In that you will experience a rhythm, and in that you will experience come togetherness. இயற்கையோடு இயற்கையாகவே நம்ம இருக்கிறோம் என்றது நமக்கு அதிலிருந்து உணர வரும். From that we realize we all are part of that nature. അപ്പോൾ நம்ம ഭാരമെല്ലാം കുറയും. Then our burden will come down. அதுவே நம்மளுக்கு ஒரு பலத்தை தரும். That will give us the strength. அந்த பலத்தை வச்சுக்கொண்டு நம்மளுடைய கடமைகளை ஆற்றுவதற்கான வேகத்தை நம்ம கூட்டலாம். With that we must perform our action in a very speedy way. ஆத்ம சாதனை சக்தமாக இருக்கும்போது அந்த ஆத்ம சாதனை கர்ம சாதனைக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். When our spiritual practices, when we move more and more toward the spiritual practices, that will help us in the path of action. பிரார்த்தனை பண்ணி பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. That's the reason often our ancestors say you must conduct prayer, and with that you must do the rituals. நல்ல பிரார்த்தனையோடு நம்ம செய்கின்ற பூஜைகள் எல்லாம் தெய்வம் பிரத்யட்சமாகிறதுக்கு காரணமாகும். With the prayers, whatever the ritual we perform, it will help us to manifest that deity toward whom we are conducting these spiritual practices. பிரார்த்தனா ஆத்ம சாதனா. The prayer is a soulful practice. பூஜா கர்ம சாதனா. The rituals are path of action. பிரத்யட்சமாகும் தெய்வம் இந்த உலக வாழ்வில் நம்ம கண்டுகொள்ளும் நன்மைகள் எல்லாம். The manifesting deity is actually all those positive outcome what we witnessed in this world. பிரார்த்தனா பூஜா பிரசாதம். Prayer, ritual and the prasadam. இன்னைக்கு எல்லாமே அப்படிதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. Today we received everything in that way. நம்ம பிரார்த்தனையோடு நம்ம இருந்துட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா? With the prayers we are here. நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு நம்ம பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணிக்கொண்டே To இருக்கோம். best of our ability we are performing the ritual. அதிலிருந்து கிடைக்கிற பிரசாதத்தினால தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். With that, whatever the prasadam we received, we are leading the life. நம்ம குடும்பமும் பிரசாதம் தான், குழந்தைங்களும் பிரசாதம் தான், வாழ்க்கையும் பிரசாதம் தான், வசதிகள் எல்லாம் பிரசாதம் தான். Our family is a prasadam, our children are prasadam, our life is a prasadam, and the comfort and facilities for the life, that also a prasadam. இந்த பிரசாதங்கள் எல்லாம் குறையாமல் இருக்கணும். We must maintain these prasadams at the same level. We don't want that to diminish. வளர்ச்சியோடு இருக்கணும். It must continue to progress. குடும்பம் வளரணும், குழந்தைகள் வளரணும், தொழில் வளரணும், வாழ்க்கை வளரணும், எல்லாமே வளரணும் இல்லையா? We must witness the progress in our family, children, our profession. அதுக்கு ஆத்ம சாதனையும் கர்ம சாதனையும் ரொம்ப முக்கியம். For that, soulful practice and practice toward the action is very, very important. ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். We must be very strong நிறைவாக வாழணும். and lead a complete life. ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது தான் ஆத்ம சாதனை. Being strong is the spiritual practices. நிறைவாக இருக்கிறது தான் கர்ம சாதனை. The leading a complete life means that we are performing the actions in a correct way. தான் மகாகாளி. That is Mahakali. ஆத்ம சாதனையும் கர்ம சாதனையும் ஒன்று கூடுவது மகாகாளி. When spiritual practices and the practices toward the action come together, that is Mahakali. சிவத்துக்குள்ளிருந்து சிவமாக வந்தது மகாகாளி. Mahakali manifested from the Shivam as the form of Shivam. சிவம்னா தியானம். Shivam means, in other words, it is meditation, பிரபஞ்சம் the nature. இல்லையா? தியானம் இந்த இயற்கை தானே. The meditation is this nature. தியானத்தின் மூலம் நம்ம எதை அடைகின்றோம்? பிரகிருதி எதை அடைகின்றோம்? Through meditation, what are we achieving? பிரகிருதி யாரு? சதாசிவன். Who is the nature? Nature is that Shatashiva. பராசக்தி. In other words, is Parashakti. அப்போ இயற்கையோடு நம்ம இயற்கையாக இருந்து நம்ம வாழ்வதென்றால் எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்ல ஒத்துழைக்கும். If we lead the life with the thought process, we are part of that nature, then everything in this nature will cooperate with us. அதனால் ஆத்ம சாதனை ரொம்ப ரொம்ப பிரதானம். That is the reason that spiritual practices are very, very important. அதில் தான் நமக்கு ஆத்மபலம் வரும். With that only, we will gain the strength for the soul.
ആത്മവീര്യം വരും. It will give the determination. ആത്മ ആനന്ദം വരും. It will bring happiness to the soul. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം. These are the things we need. ആത്മാർമ്മ ബലമായിരിക്കണം, ആത്മാർമ്മ വീര്യത്തോടെ ഇരിക്കണം, ആത്മ ആനന്ദത്തോടെ ഇരിക്കണം. We need the strength, determination and the happiness. சொல்லுங்களே, മനഃശാന്തി, മനഃശക്തി, മനഃസുഖം. The peace of mind and strength for the mind and comfortable to the mind. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആത്മസാധന മൂലം സാധിക്കണം. All these things can be achieved through spiritual practices. ഇപ്പം നമ്മളെ അടക്കിക്കൊള്ളുവതുണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണരെ തുടങ്ങും. Whenever we are able to control ourselves, we will realize all these things. അടക്കവും ഒതുക്കവും ഇല്ലാതിടത്തിൽ ഇന്ന് ശാന്തിയും ശക്തിയും സന്തോഷമൊന്നും ഇരിക്കാതെ. Wherever there is no humbleness, there won't be peace of mind or the strength. അടക്കിക്കൊള്ളുവതുക്കും ഒതുക്കിക്കൊള്ളുവതുക്കുമാണ് പണികൾ നമ്മൾ ആற்றுവതുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്കുള്ള പ്രകടമാകും. If we can control ourselves and refrain from the unnecessary thing, then there won't be any issue. അതിനാണ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ആത്മസാധന പണണം. That is the reason we all must undertake spiritual practices. ഇതൊന്നും പെരുസാக എടുത്തുകൊള്ള വേണ്ടാം, ലളിതமாக എടുത്തുകിട്ടാൽ പോതും. You know, take it in a simple way, this one. ഒരു നിമിഷം ആത്മാർത്ഥமாக കുമ്പിട്ടാൽ പോതും. If you offer prayer for 1 minute, that's more than enough. വാർത്തകളെല്ലാം കൊഞ്ചം ശക്തമാണ് വാർത്ത, ஆனால் அந்த வார்த்தைகளுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது ரொம்ப லலிதமான விஷயம். Say that whatever the today's satsangam, if you look at the words may look quite big, like spiritual practices and everything. It doesn't mean that you need to renounce everything, go into a secluded place and meditate for days. It is according to Sadhguru, even if you spend 1 minute in a day, that's more than enough. இதை நம்ம அறிந்திருக்கின்றோமோ அதை ரொம்ப ரொம்ப அகத்தளத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும். Whatever you already know or whatever you realized already, you must continuously look at it and to perfect it further and further. ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டில் சுவாமி அறை இருக்குது. அந்த அறையில் சுவாமி இருக்கிறார் என்றது நம்ம உணர்ந்திருக்கிறோம் இல்லையா? சுவாமி இருக்குது, அதனால தான் நம்ம அப்படி அறை வச்சுருக்கு, அதனால தான் இந்த சுவாமிக்கானதை நம்ம செஞ்சுட்டுருக்குறோம். அது உண்மைதானே? Say, for an example, you have a prayer room at home. You believe that the divine exists in that room. And that is the reason you whatever the services you perform, you are continuing to do in that room. சுவாமி அறை இருக்குது, சுவாமி இருக்குது. We have a special prayer room. In that prayer room, there's divinity. அந்த சுவாமி அறையிலிருந்து அந்த சுவாமியை நம்ம அனுபவிச்சு ஆராதிக்கணும். In our prayer room, we must be seated, offer prayer, and enjoy that divinity. அதான் பிரார்த்தனை. That is the prayer. அதான் ஆத்மசாதனா. That is the spiritual practices. இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் தானே. We all knew that the divine is present. அதை உயர்த்துவதற்கான பணிகள் ஆற்றிக்கொண்டே இருக்கு. We must continue to perform action to uplift that divinity. அதனால தான் நம்ம ஒரு நாளும் குளிச்சு கும்பிட்டு விளக்கெல்லாம் ஏற்றி வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த ஆசீர்வாதம் எடுக்கிறோம். That is the reason every day we get up in the morning, purify ourselves, light the lamp, and seek the blessing. எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த பரம்பொருள் இருக்குது என்று உணர்ந்து அந்த பரம்பொருளுக்கு பணிவோடு இருந்தால் போதும். Above everything, we must realize that supreme consciousness exists. We must always be humble to that supreme consciousness. எல்லாமே சுத்தமாக வச்சுக்கொள்ளணும். We must keep everything clean. எல்லாமே சுந்தரமாக வச்சுக்கொள்ளணும். Everything should be beautiful. எல்லாமே சுதாரியமாக இருக்கணும். Everything should be attentive. சுதாரியம் எல்லாமே சொல்லுங்களேன் ஓப்பனாக இருக்கணும்னு. So it should be open when you see. We should be able to, if anybody come, the attention should come to that one. எதுவும் மறைச்சு வைக்கக்கூடாது. We should not hide anything. பூர்ணமாக சமர்ப்பணமாக இருக்கணும். We must hide everything. We must dedicate everything. சுதாரியம் சுந்தரம். That dedication bring that beauty. இப்போ நம்ம எல்லாமே விட்டு கொடுத்து அந்த நிறைவோடு இருக்கிறோமோ அப்போ ஒரு சுந்தரம் நமக்குள்ளே ஏறி வரும். When we let go of everything and that bring a beauty to us. அப்போ நம்ம எல்லாரும் நல்லா ஆத்மசாதனை பண்ணி நித்திய ஆராதனை பண்ணி நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு
கர்ம சாதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். இப்போ Let's all of us must conduct spiritual practices and offer regular prayers and give utmost importance to the practices through action. கர்ம சாதனைன்னா நம்ம பகவானை இறுக்கி பிடிச்சி நம்ம செய்கின்ற பணிகள் எல்லாம் சரியான முறையில் செய்யணும், அவ்வளோதான். So the karma sadhana mean in whatever the action we perform, we keep the divine in the forefront, and whatever the action we perform, we must perform it correctly. அது இப்போ சமையல் அறையில் சமைக்கிற வேலையாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம போட்டு உடுப்பு துவைக்கிற வேலையில் இருந்தாலும் சரி, படுக்கிற அறையை சுத்தமாக்குற வேலையாக இருந்தாலும் சரி, குளிக்கிற அறை சுத்தமாக்குற வேலையாக இருந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் நம்ம ஆத்மார்த்தமாக செஞ்சாதான் செய்கிற வேலையின் மூலம் அந்த இடமெல்லாம் சுத்தமாகும். Say for an example, you may be cooking, you may be cleaning your bedroom or cleaning some other place. Whatever you do, whatever the size of the task, you must do it soulfully and sincerely. Then only you will able to witness the beauty in everything. வீடு நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக வீடு க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி நினைக்கக்கூடாது. வீட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்ம நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் வீடு க்ளீனாக வச்சுருக்கோம். You must clean the house not to keep the house beautiful, because you clean the house, think the inhabitant of the house should be pure and beautiful. நம்ம உடுப்பு துவைக்கிறோம், உடுப்பில் இருக்கிற அழுக்கு போகணுன்றதுக்காக தான் துவைக்கிறோம். ஆனால் அந்த அழுக்கு நம்ம மேலே படாமல் இருக்கணும், அதுக்கு தான் துவைக்கிறோம். When you wash the clothes, we want to remove the dirt in the clothes. Really speaking, we don't want the dirt to come into contact with our body. வீடு வாசலெல்லாம் நல்லா வச்சுருக்கணும், அப்போ தான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்மளுக்கு மரியாதை கிடைக்கும் இல்லையா? So we must keep the house tidy. Then only whoever visit our house will respect us. இல்லையா? வீடு வாசலெல்லாம் நல்லா இல்லைன்னா வீட்டுக்குள்ளே யாராவது ஏறி வந்த உடனே சொல்லுவாங்கல்ல, எப்படி குப்பையாக வச்சுருக்கிறீங்கன்னு. Say if you don't keep the house in a nice way, whenever people visit your house or ask why are you keeping this untidy house, வீட்டுக்குள்ளே வாழ்கின்ற நம்மளுக்கு சரியான முறையில் மதிப்பு மரியாதையெல்லாம் கிடைக்கணும்னு, நம்மளை தேடி வர்றவங்க நம்மளை வாழ்த்து கொண்டு இருக்கணும்னு நம்ம அதை நல்லா வச்சுருக்கணும்ல. If we want respect and honor, we must keep our house tidy and clean. நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது, சரியான முறையில் சாப்பிடலன்னா உடம்புக்கு தானே கஷ்டம். Say suppose if you have the right kind of meal, it will beneficial to the house, beneficial to the health. Say if you eat the wrong kind of food, then it will affect our health. சாப்பாடுக்கு நஷ்டமா நமக்கு நஷ்டமா? Who will suffer, the food or us? வீடு நல்லா வச்சிருக்கலன்னா வீடுக்கு நஷ்டமா நமக்கு நஷ்டமா? See, if you don't keep the house clean, who will suffer, the house or us? இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கிறதுக்கான உபாதிகள் மட்டும்தான். எதெல்லாம் உபாதிகளாக இருக்கின்றோமோ அதெல்லாம் நல்லபடியாக வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம தான் நல்லா இருக்க போகிறோம். See, suppose the house, rest of the things are only the instrument for us to lead the life, but it is our duty to keep them clean and in order. தலைமுடி கூட நம்ம நல்லா கழுவி சுத்தமாக வச்சுருக்கணும்ல. So our hair, it's our responsibility to take care of that one. இல்லாட்டினா நான் தலையில் இருக்கிறதெல்லாம் கொட்டி கொண்டே போகும். Otherwise what will happen, sooner or later all our hair will fall down. வாயில் இருக்கிற பல்லு கூட நம்ம சரியாக வச்சுருக்கணும்ல, இல்லாட்டினா பல்லு கூட கொட்டி கொண்டே போகும். So if you don't pay attention to oral health, sooner or later our teeth will fall down. தானே காலையில் எழும்பின உடனே பல்லெல்லாம் வாஷ் பண்ணி அதை நல்லா வச்சுருக்கிறோம். இரவில் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வாஷிங் பண்ணி அதை நல்லா வச்சுருக்கோம். That is the reason we brush our teeth twice. பல்லு வெள்ளையாக வரணுன்றதுக்காக மட்டும் இல்லை, பல்லு நிரந்தரமாக இருக்கணும், அதுக்காக தான். We don't whitening the, or we brush the teeth not to whiten the teeth, just to keep it in good order and maintain the oral hygiene. எதுவும் நம்மளுடைய புரோகதிக்காக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். Everything what we do is for our benefit. கோயிலில் போய் கும்பிட்டா கோயிலில் இருக்கிற சுவாமியை நல்லா இருக்கிறோமா? சாமி மூலம் நம்ம தான் நல்லா இருக்கிறோம். If we go to the temple and offer prayer, through the divinity in the temple, you are doing well. நம்ம செய்கின்ற ஒவ்வொரு கர்ம சாதனைகளும் நம்ம வாழ்க்கையோட புரோகதிக்காக தான் என்றது நம்ம எப்பவுமே உணரணும். We must realize each and every action we perform, it is for our benefit. வேறு யாருக்காகவும் இல்லை, அது நமக்காக தான். We are not doing it for anybody else. We are only doing it for ourselves.
சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ண போகிறோம், சாமிக்கு மாலை போட போகிறோம் அப்படின்னுலாம் நினைக்க வேண்டாம். என்னோட உயிருக்கு தான் நான் எல்லாம் செஞ்சுட்டுருக்குறோம், வாழ்க்கைக்காக தான் நான் எல்லாம் செஞ்சுட்டுருக்குறோம். So if you visit the temple and if you are going to perform Abhishekam or if you are going to offer a garland, you are not doing it for Swami, you are only doing it for your soul and yourself. எல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பரமமான பொருளை நம்ம உணர்ந்தால் அதற்காகவே நம்மளெல்லாம் செய்கின்றது. So if you realize that supreme consciousness which is within us, then whatever action we perform, everything toward that. எல்லாரும் நல்லா கும்பிடுங்கள். All of you, please offer your sincere prayers.